Good morning, students. In my last class, I told about in this chapter, chemical kinetics, about the instantaneous rate. অর্থাৎ তাৎক্ষণিক বিদ্যার বিষয়ে মই লাস্ট ক্লাসত কৈছিলো। এতিয়া মই তোমালোকক ইয়াৰ রিলেটেড টু দিস অর্থাৎ ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি তোমালোকৰ যিটো কিতাপত থকা এক্সাৰসাইজৰ এটা দুটামান অংক যিটো কৰিব দিয়া আছে সেই দুটামান অংক কৰি দিম। সেই দুটা অংককেইটা লিখি লোৱা প্ৰথমে ৰাইট দিস দ্য প্ৰবলেমস question which is the question 4.1. 4.1 for a reaction reactant to product, the concentration of reactant changes the concentration of reactant changes from 0.03 mole to 0.02 m in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction. Calculate the average rate of reaction. Average rate of reaction. Using units in both units, in both minute and second units. Minute and second unit. আমি এইটো ফৰ্মুলাৰ পৰা কুৱেশ্যন দিছো ইয়াত তোমালোকক কি দিছে যে এটা কথা চাব লাগিব আর রিঅ্যাক্টেন্ট from this to this অর্থাৎ 0.3 এটা হল ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন that is the initial concentration বা প্রারম্ভিক আবদ্ধ আর এটা হল ফাইনাল কনসেন্ট্রেশন সো এভারেজ রেট গুলি করে আমি আর এভারেজ equal to minus concentration of R1 minus R0 R1 R0 means at the time of 0 before going to a reaction R0 so it is called del T means also T2 minus T1 but there is no change of time that is time to change one I got del T to 25 minutes here R0 that is the initial concentration বা প্রারম্ভিক দাহতা কিমান দিয়া আছে 0.03 মোল তার পিছত R1 equal to 0.02 মোল আর তোমার ডেল টি দিয়া আছে 25 মিনিট equal to 25 into 60 equal to 1500 seconds. Right. Again, why did you just put these values? So it is very easy. Here, we know that why this minus symbol because the reactant when the reaction starts. The concentration of the reactant decreases, so this will be this one. So minus 0.02 minus 0.03 divided by 25 equal to 0.01 by 25
equal to 1 by 25 into 10 to the power minus 2 equal to 0.04 into 10 to the power minus 2 minute mole per minute. Mole okay, mole per minute equal to 4 into 10 to the power minus 4 mole per. So this is in the minute. Now in second unit, just R average equal to 0.01 divided by 25 into 60 equal to 1 by 0.01 by this one equal to 1 by 15 into 10 to the power minus 4 equal to 0.66 into 10 to the power minus 4 equal to 6.6 into 10 to the power minus 6 mole per second. So this is the in second. So this type of problems you are asked just for 1 mark in the short first 10 questions which are asked in your final examination. So you just to calculate outside, you just there will be perhaps it is the choice, or it may be given to solve also, but sometimes it carries 2 mark also. So another one problem we shall solve now. Another second problem 4.2. দুটো প্রবলেম মই কৰাই দিম, তাৰ পিছত মই নেক্সট লৈ যাম। Next problem 4.2. In a reaction twice A equal to product. The concentration of A decreases from 0.5 from 0.5 to 0.2 0.4 mole per liter with all concentration in 10 minutes. Now calculate the rate or during this event. Calculate the rate
answer. The reaction is twice A product. Twice A equal to যেতিয়া ইয়াৰ আগত বাইট সাফিক্স থাকিব যিকোনো সেইটো পিছফালে 1 বাই হ'ব সদায় এইটো মনত ৰাখিবা ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া ধৰা ফৰ দিছ ৰিয়েকশ্যন the rate will be the average rate R average equal to minus half concentration of A1 minus concentration of A2 divided by 10. Here A0, since why we have used this suffix 0 in the previous classes I have given perhaps A1 and A2 all the same, whatever this suffix does not mean so. A0 I have given that the concentration of the reactant at 0 time, that means initial concentration before going to the reaction. It is the what? Initial concentration. So A0 equal to what? There from 0.5 mole per liter. A1 equal to 0.4 mole per liter, and T is given del T since equal to 10 minutes. You can solve in minutes, you can solve in second. But if you are asked to solve in second, then if there is no question about the unit of time, যদি সময়ৰ কোনো হেৰি নুসুধে ইয়াৰ আছে যে 10 মিনিট দিছে আৰু সেকেন্ডত প্ৰকাশ কৰা বুলি যদি দিয়া নাই মিনিটতে কৰি থাকিব তোমালোকে তেতিয়া প্ৰব্লেমটো সহজ নহলে আকৌ সাধাৰণীকৰণ কৰিব লাগিব অংকটো দীঘল হয় গতিকে ইকুৱেল টু minus half 0.4 minus 0.5 by 10 equal to half into 0.1 divided by 10 equal to 0.1 by 20 or 1 by 200 and probably my dahal করতে 1 হবে তাহলে dahal করতে 200 so it is the way to simplify এনেকে সিম্পল করে তোমার ভুল বা চান্স কম থাকে না so half into 10 to the power minus 2 equal to 0.5 into 10 to the power minus 2 কি হবে মোল পার লিটার মোল পার লিটার পার মিনিট মোল পার লিটার পার মিনিট equal to 5 into 10 to the power minus 3 moles per liter. So this is the solution. So this type of problems you are asked in the examination. Now we shall go to the next one. Factors affecting the rate of reaction. অর্থাৎ রেট টুর উপর কি কি কারকে ক্রিয়া করে বিভিন্ন কারকে ক্রিয়া করে রেটের উপর what are the factors affecting rate of reaction গুলি করে factors affecting rate of reaction গুলি করে আমি কি বুঝি পাও
রেট অফ রিঅ্যাকশন। অর্থাৎ বিক্রিয়ার উপরত বা বিক্রিয়ার গতিবেগের উপরত বিভিন্ন কারকের প্রভাব, মেইনলি দুটা কারক, এটা হল কনসেন্ট্রেশন, এটা হল টেম্পারেচার। এটা হল কনসেন্ট্রেশন, এটা হল টেম্পারেচার, এই দুটা মেইন। তার উপর আছে আর ক্যাটালিস্ট আছে। ক্যাটালিস্ট, the main factors the main factors which affects the rate of reaction are: number one, concentration. Number two, temperature. These two are mostly important. Number three, catalyst. So these are the three main. Now we shall discuss these one by one. How we shall discuss? The concentration. That means we know that when the reaction going on, the concentrations remains changed. That means when the reaction begins, the concentration of the reactant begins to decrease, and at the same time the concentration of the product begins to increase. So if we change the concentration, if we increase the concentration, the rate of reaction will also increase. That means as the concentration increases, the rate of reaction will also increase. Another one, temperature. We know that there is temperature has several effects in rate of reaction. There are some reactions, if you mix, they do not go reaction, but if you give a little heat there, immediately the reaction. That means this is due to the temperature. That is the second. That means as the temperature increases, the rate of reaction increases, and as the temperature decreases, the rate of reaction also decreases. So these are two. And last one is catalyst. Now, what is catalyst? We know that there are some substances which they themselves do not take part in the reaction, but they accelerate or retards the rate of reaction. That means নিজে যেমন বিক্রিয়ার অংশ নয়, কিন্তু কি করে বিক্রিয়ার গতিবেগ বঢ়াই দিয়ে বা কমাই দিয়ে। এটা উদাহরণস্বরূপে আমি জানি ইন দ্য প্রিপারেশন অফ অক্সিজেনের যে আমি প্রিপারেশন করি, অক্সিজেনের প্রিপারেশন বলতে কি হয়, HClO3 আমি জানি যে পটাশিয়াম ক্লোরাইড, ইয়ার পর আমি কি পাম, twice KClO3 twice KCl plus thrice O2, অর্থাৎ ইয়ার পর অক্সিজেন উৎপন্ন। কিন্তু এই বিক্রিয়াটা একটু হিট দিব, হিট দিলে ইমান বিক্রিয়াটা নহয়। After when you heat supply by heating the bicriya, but if you add a little bit of manganese dioxide here, the manganese dioxide তুমি দিয়া এটা হলে কি হবে, that the reaction will accelerate, অর্থাৎ কি বেগতে সম্পন্ন হবে। তো এই manganese dioxide বিক্রিয়াটো শেষ হওয়ার পিছত তার বিজয় অবস্থা একই থাকে, অর্থাৎ those substances which they do not take part in the reaction but they increases or decreases the rate of reaction are called catalysts. So they have a great impact, affect the catalyst. There are two types of catalysts. We shall discuss this later on. There are a positive catalyst, negative catalyst. There are some substances which also retards. Retards means they reaction becomes slower when they are added. These are called negative catalysts. So today we shall until now I shall discuss here. Next time we shall go to the next part of this chapter. Thank you.